Hi Nayant, how are you? And we were discussing about exercise 13.2, and I know that the last video was very short video. Actually, I planned to conduct a live class, but I failed to do so because while I was recording the video, I given a instruction just after the video I will conduct a live class, but I failed to conduct. Sorry for that. I will try to conduct a video class, sorry, a live class very soon. And through that live class, as I mentioned, I will test whether you learned all the formulas or not. Are you ready? Yes. And let me tell you a few things before discussing the question. You know that we were discussing about exercise 13.2, and we have discussed few questions in that. I have already filtered very important questions for you, and in that exercise we have to discuss question number 10 also. So through this video session we are going to discuss the 10th question of exercise 13.2, and we will start exercise 13.3 today. Okay. I'm not going to make the video as a very lengthy video because I'm very tired to shoot the video because I was in hospital, baby memorial hospital in Calicut, with my grandfather. He was, he's suffering many problems due to he's a diabetic patient. He's suffering, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലൊക്കെ ഇച്ചിരി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ്, ഷുഗർ കൂടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആൻറ്റിയും അങ്കിളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ വന്നേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് രാത്രി, ഞായറാഴ്ച ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വന്നു, ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വെള്ളിയാഴ്ച പോയതാണ്, ഉറക്കമൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടയർഡ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഷോ മസ്റ്റ് ഗോ ഓൺ. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷൂട്ട് ദ വീഡിയോ ഫോർ യു. So please be alert. So as I mentioned, we are going to discuss question number 10, and we are going to open exercise 13.3. Shall we? Come with me, stay with me, and don't go anywhere. Practice well. Okay. Question number 10. You just start reading this question. Question number 10. See, you see a lampshade. This is a lampshade. You know what is mean by lampshade? ചില ലാമ്പ് ഷെയ്ഡ് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയണം. നമ്മൾ ഈ ലാമ്പിന് ചുറ്റും, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബൾബ് വിചാരിക്കുക, ആ ബൾബിന് ചുറ്റും നമ്മൾ ഒരു ഫ്രെയിമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചില ബൾബുകൾക്ക്. ഈ ഫാൻസി ബൾബുകൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ഫ്രെയിം, ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ബൾബ് നമ്മൾ ഇറക്കി ഇടുകയാണ് ചെയ്യുക. ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും ആ ബൾബിന് ചുറ്റുമായിട്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ചില ടൈം പീസിൻ്റെയൊക്കെ അതിൽ ഒരു ഫാൻസി ബൾബിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ബൾബ് ഇറക്കി അങ്ങിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ഫാൻസി എന്തെങ്കിലും ഗ്ലാസ് പോലുള്ളൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം, അതിനാണ് ലാമ്പ് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നെറ്റിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ കിട്ടും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി കവേർഡ് വിത്ത് എ ഡെക്കറേറ്റീവ് ക്ലോത്ത്. ഈ ലാമ്പ് ഷെയ്ഡ് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട, ഇതാണ് ലാമ്പ് ഷെയ്ഡ്. ഇത് ഏത് ആകൃതിയിലാണ്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ. ഓൺലി വി നീഡ് ഓൺലി ദാറ്റ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് സി, someone has to cover this lampshade by using decorative cloth. Suppose ഈ ലാമ്പ് ഷെയ്ഡ്, ഈ സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള ലാമ്പ് ഷെയ്ഡ് ഒരു വീട് കയറിക്കൂടലിന് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് പൊതിയണം. ഇത് പൊതിയാൻ എന്ത് വേണം? ഡെക്കറേറ്റീവ് ക്ലോത്ത് വേണം. ഓക്കെ. ദ ഫ്രെയിം ഹാസ് എ ബേസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ, അതായത് ഈ സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ബേസ് ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇഫ് ബേസ് ഡയമീറ്റർ ഇസ് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ, വാട്ട് വിൽ ബി റേഡിയസ്? 10 centimeter. Half of that, no, 10 centimeter. And height is 30 centimeter. Its height is given as 30 centimeter. In short, its base diameter is given 20 centimeter. Then base radius will be 10 centimeter, and height also given as 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required ഫോർ കവറിങ് ദ ലാമ്പ് ഷെയ്ഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു. സപ്പോസ് ഇതാണ് ലാമ്പ് ഷെയ്ഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ. ഇത് ഏകദേശം സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലാണല്ലോ. ഈ ലാമ്പ് ഷെയ്ഡ് എനിക്ക് പൊതിയണം. എന്തുകൊണ്ട് പൊതിയണം? എനിക്ക് ഡെക്കറേറ്റീവ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് പൊതിയണം. അപ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റീവ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് പൊതിയുമ്പം പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട്. ഡെക്കറേറ്റീവ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് പൊതിയണം അല്ലേ? ഈ ലാമ്പ് ഷെയ്ഡാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള ലാമ്പ് ഷെയ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡെക്കറേറ്റീവ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് പൊതിയണമെങ്കിൽ ഡെക്കറേറ്റീവ് ക്ലോത്ത് വേണം ആദ്യം അല്ലേ? ഡെക്കറേറ്റീവ് ക്ലോത്തായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു ന്യൂസ് പ്രിൻ്റാണ്, ഈ ഡെക്കറേറ്റീവ് ക്ലോത്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക.
അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പൊതിയാം. എങ്ങനെ പൊതിയാം? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്ന രീതി അനുസരിച്ചല്ല, ഇത് ലാംപ് ഷെയ്ഡ് പൊതിയണമെങ്കിൽ പല രീതികളുണ്ട്. ഒന്ന് ലാംപ് ഷെയ്ഡ് ഇനി കറക്റ്റായിട്ട്, അതായത് ലാംപ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ നീളത്തിൽ കറക്റ്റ്, ഇത് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയാണല്ലോ ലാംപ് ഷെയ്ഡ്, ഇതാണ് ലാംപ് ഷെയ്ഡെങ്കിൽ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയാണല്ലോ ലാംപ് ഷെയ്ഡ് നീളം, ഇവിടം ഇത്. അപ്പം ഈ നീളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പേപ്പർ കറക്റ്റ് മുറിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പൊതിയാം. അത് ഒരു വഴി. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ലാംപ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ അത്രയൊന്നും ഇപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ലാംപ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ അതേ നീളത്തിൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് മാറ്റി വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. അതൊരു രീതി. വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണ്? ഈ ലാംപ് ഷെയ്ഡിന് എ മാർജിൻ ഓഫ് 2.5 cm ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ ഫോർ ഫോൾഡിങ് ഇറ്റ് ഓവർ ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ലാംപ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് നീളത്തിനേക്കാൾ ഒരു മാർജിൻ, മാർജിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മോർ അല്ലെങ്കിൽ അധികം എന്നാണ് അർത്ഥം. എത്രയാണോ ലാംപ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ നീളം, അതിനേക്കാൾ ലാംപ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ ഇത് ലാംപ് ഷെയ്ഡാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവും. അപ്പം 2.5 cm മാർജിൻ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ലാംപ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ നീളത്തിനേക്കാൾ മുകൾ വശത്ത് ഒരു 2.5 cm അധികവും താഴെ വശത്ത് ഒരു 2.5 cm അധികവും ഇടണം. എന്തിന്? ഇത് പൊതിയണമെങ്കിൽ. ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ലാംപ് ഷെയ്ഡാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുന്നു. ഇതാണ് എനിക്ക് പൊതിയേണ്ട ക്ലോത്ത്. ഈ ക്ലോത്തിൽ ഈ ക്ലോത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കണം എന്നറിയോ? ഈ ലാംപ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ക്ലോത്തിന് 2.5 cm നീളം വേണം. ലാംപ് ഷെയ്ഡിന് താഴോട്ടും ക്ലോത്തിന് 2.5 cm നീളം വേണം. സപ്പോസ് ഇതാണ് ക്ലോത്ത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ക്ലോത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ അനുസരിച്ച് എ മാർജിൻ ഓഫ് 2.5 cm ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ ഫോർ ഫോൾഡിങ് ഇറ്റ് ഓവർ ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംപ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ ടോപ്പിനും ബോട്ടത്തിലും ഒരു 2.5 cm അധികം വേണം പൊതിയുന്ന പേപ്പർ. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് അധികം വരുന്ന ഈ പോർഷനില്ലേ, അതിങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തീർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ വൃത്തിയായി ഉള്ളിലോട്ട് തിരികെ പൊതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനാണ് ആ മാർജിൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്ടൊക്കെ പൊതിയുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചാർട്ടൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഈ അറ്റം ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്കി, എനിക്കൊരു കയ്യിൽ മൊബൈൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ അറ്റം മടക്കി ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി തരില്ല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ചാർട്ട് പൊതിയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അറ്റം അവർ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി തരില്ലേ. ആ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലാംപ് ഷെയ്ഡിനേക്കാൾ 2.5 cm ഇവിടെ അധികം ക്ലോത്ത് വിടണം, ഇവിടെ അധികം ക്ലോത്ത് ചെയ്യണം. അത് ഉള്ളിലോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അർത്ഥം. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞുതരാൻ എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ ഷാൽ വി ഡിസ്കസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൗ ബിക്കോസ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോ. സോ ആൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഒരു ലാംപ് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട്. ഈ ലാംപ് ഷെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ and we have to cover this lamp shade by using decorative cloth, and dimensions of the lamp shade is given as its diameter is 20 cm. Since the diameter is given, I am converting it in terms of radius. What is radius? Radius will be 10 cm, half of that. And height of that cylindrical lamp shade is given as 30 cm, and its height is given as 30 cm. You have to ensure whether the units are same. Here no tension because units are same. And I have to cover this lampshade by using decorative cloth. So what will be the specialty of decorative cloth? When you consider a decorative cloth, ആ ഡെക്കറേറ്റീവ് ക്ലോത്തിന് എന്തായിരിക്കണം? ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടും എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർജിൻ ഇടണം? 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർജിൻ ഇടണം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തന്നു. 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർജിൻ കൊടുക്കണം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചാർട്ടിനെ പറ്റി മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം പൊതിയണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. And here the question is, and how much cloth is required for covering the lampshade? So we need amount of cloth or quantity of cloth required for this purpose. What do you mean by this purpose? Amount or quantity of cloth required for this purpose. Purpose in the sense I have to cover the lampshade. No, that is what is my purpose. അപ്പം
ഇത് കവർ ചെയ്യണം. ഇത് കവർ ചെയ്യുമ്പം ഏത് കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്ലോത്ത് വരിക? ഇറ്റ്സ് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ലാംപ് ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കുമല്ലേ. അതായത് എമൗണ്ട് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്ലോത്ത് ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച്. ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടായിരിക്കും? ഈ ലാംപ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ കേവ്ഡ് സർഫസിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കില്ലേ. കാരണം എന്താ, ഈ ലാംപ് ഷെയ്ഡ് ഒരു സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ എവിടെയാണ് പൊതിയുന്നത്? കേവ്ഡ് സർഫസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമല്ലേ പൊതിയുന്നത്. ചാർട്ടിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ചാർട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾ മേടിച്ചു. ചാർട്ട് നിങ്ങളൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് പൊതിയുമ്പം, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ, ഈ മാർക്കറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. ഈ മാർക്കറിൻ്റെ ഈ അടപ്പിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുക. ഈ അടപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പൊതിയണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ചെറിയ പീസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തുള്ള എക്സസ് ചെയ്ത പേപ്പർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തിരികെ കയറ്റി വെച്ച് അങ്ങനെയല്ലേ ഇത് പൊതിയുക. അപ്പം ഇത് പൊതിയുമ്പം ആ പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് കവർ ചെയ്തത്? കേവ്ഡ് സർഫസ് അല്ലേ കവർ ചെയ്തത്. ആ പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് കവർ ചെയ്തത്? കേവ്ഡ് സർഫസ് അല്ലേ കവർ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഒരു കളർ പേപ്പർ കൊണ്ട് പൊതിയുമ്പം കളർ പേപ്പർ ഏത് ഭാഗത്തിനെയാണ് ചുറ്റുന്നത്? കേവ്ഡ് സർഫസിനെയാണ് ചുറ്റുന്നത്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്ലോത്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ലാംപ് ഷെയ്ഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ആൻഡ് ദാറ്റ് ലാംപ് ഷെയ്ഡ് ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് വാട്ട്? സിലിണ്ടർ. സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലോത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കേവ്ഡ് സർഫസ് ആണ്. അപ്പോൾ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലോത്ത് തരിക. ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാംപ് ഷെയ്ഡ്? ദ ഫോർമുല ഈസ് 2πRh. How this formula came? Because it is in the shape of cylinder, and the capped surface area of the cylinder is formula is 2πRh. Are you following me? Okay. And in order to calculate capped surface area of the cylinder, that will give you the what amount or quantity of the cloth required, and we have to substitute all the informations here. And 2 into what is the value of pi? Value of pi is 22/7. We can substitute. What is the value of r? We got the radius as 10 centimeter, I think. And what is h? And what we have to substitute as h? Most of the students may think that this 30 centimeter is height of the cylinder. Yes, of course, 30 centimeter is the height of the cylinder. I also agree with that. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പൊതിയേണ്ട പേപ്പറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ മതിയോ? പോരാ. മുകളിൽ ഒരു 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്ട്രയും താഴെ ഒരു 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്ട്രയും നിങ്ങൾ പൊതിയുന്ന പേപ്പറിന് ഹൈറ്റ് എടുക്കണം. അതായത് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിന് പുറമെ മുകളിലോട്ടൊരു 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്ട്രയും താഴോട്ടൊരു 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്ട്രയും നിങ്ങൾ ക്ലോത്ത് കരുതണം. കാരണം അത് നിങ്ങൾ ഉള്ളിലോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം. അതായത് 30 പ്ലസ് ഈ 2.5 ഇവിടുത്തെ 2.5 കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 2.5 പ്ലസ് 2.55 അതും 30 കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ഹൈറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ 35 എന്ന് കൊടുക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെയാണ് നിങ്ങൾ പൊതിയേണ്ടത് മക്കളെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പൊതിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കേവ്ഡ് സർഫസ് ആണ്, അത് ഞാൻ അഗ്രി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ പൊതിയുന്ന പേപ്പറിന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പൊതിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കേവ്ഡ് സർഫസാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാംപ് ഷെയ്ഡ് എന്ന് എഴുതുന്നത്. അതിനൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ ഫോർമുല എഴുതുമ്പോൾ 2πRh ഒരു പ്രശ്നമില്ല. 2 ഉണ്ട്, പൈ ഉണ്ട്, ആറിന് ഒരു മാറ്റമില്ല. കാരണം റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിളിന് ഒരു മാറ്റമില്ല. പക്ഷേ ഹൈറ്റ്, നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? വേരി ചെയ്യും. കാരണം എന്താ? ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ 30 പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഒരു 2.5 മുകളിലോട്ടും 2.5 താഴോട്ടും എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ പൊതിയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 35 വരും. നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമാക്കി തരാം. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവരുത് എന്ന നിർബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എന്തെന്ന് വിചാരിക്കുക, എന്താണ് ലാംപ് ഷെയ്ഡ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഈ കവർ കൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് പൊതിയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പൊതിയുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത, ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മുകളിൽ വരുന്ന ഈ എക്സ്ട്രയിൽ അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ ഇത് വൃത്തിയായില്ലേ? യെസ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ പേപ്പറിൻ്റെ, അതായത് ഈ പൊതിയുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും ലാംപ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ ഹൈറ്റിനേക്കാൾ ഒരു 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും വിട്ടാലല്ലേ അങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ പൊതിയുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയുള്ള സർക്കിൾ ഏത് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സംശയം ഞാൻ തീർത്തുതരാം. പൊതിയുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ സൈസ് ആ ഉള്ളിലുള്ള ലാംപ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ സൈസ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റേഡിയസ് നമ്മളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്, ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ.
ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നെ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. പക്ഷേ എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2.5 2.5 ഇടാൻ കാരണം പൊതിയുന്ന പേപ്പറിന് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും 2.5 ഇങ്ങോട്ടും 2.5 അധികം ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് 2.5 + 2.5 5. അതായത് ഇതിൻ്റെ 30 ഇവിടുത്തെ 2.5 ഇവിടുത്തെ 2.5 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് 2.5 ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 5. അതും ഇതിൻ്റെ 30 കൂടെ പോയി 35 എന്ന് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ നോ? ഓക്കെ. Now it is a time to cancel the terms. We can cancel 7 and 35 5, and now it is now all the cancellation is done now. That is 2 into 22 44 into 10 into 5. What is 44 into 5? 44 into 10 ചെയ്തിട്ട് 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം. 220. So I have multiplied 44 into 5 as 220. I got it as 220. Then what is remaining? Into 10. What is 220 into 10? This will be the answer. 2200 centimeter square is the required amount of cloth. So that's it. Exercise 13.2 completely we discussed all the important questions we discussed, and shall we open exercise 13.3 now? So I'm going to solve exercise 13.3 few questions from exercise 13.3 through this video session. We will continue in the next video. Okay, stay with me. Okay, come with me. So open your textbook, page number 221. We are going to start exercise 13.3, and which is your first question. Read it out. Diameter of the base of a cone is 10.5 cm and its slant height is 10 cm. Find its caved surface area. The question is discussing about cone. Okay, it's a cone, so just draw the figure of the cone, and diameter of the base of the cone is given as 10.5 cm. Diameter of the base of the cone is given as 10.5 cm, and this is what is the base of the cone, and the diameter of the base of the cone is nothing but from here to here. That is what is diameter, no? So from here to here is what is diameter, but we know that we need in terms of radius. If diameter is equal to 10.5, what will be radius? Half of that. That means diameter is 10.5 is given as diameter, and we have to convert it in terms of radius. What will be radius? Just take the half. ഇത് 10.5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10.5. 10.5യുടെ പകുതി എത്രയാണ്? 10.5യുടെ പകുതി 10ൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ്? 5. അപ്പോൾ 10.5യുടെ പകുതി എത്രയാണ്? 5.25. 5.25 എങ്ങനെ എഴുതാം? 5.25. ഇങ്ങനെയാണ് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, 10.5യുടെ പകുതി 10ൻ്റെ പകുതി 5 അല്ലേ? 10.5യുടെ പകുതി 5.25. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, നിങ്ങളുടേതായ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൻഡ് its slant height is given as 10 cm. So this is slant height, no? Never. This is what is slant height. This is what is slant height is given as what? 10 cm. I am not going to explain why this becomes slant height and all, because those who learn the formulas well, they know what is the difference between height and slant height. Find its caved surface area. This is the question. And height of the cylinder is not given, so let me it as h, because it is height of the cone is not given. Let me write it as h because it is not given. And anyway, question is not to calculate height of the cone. Question is to calculate caved surface area. So which is the formula for calculating caved surface area? Pi into r into l is the formula for calculating caved surface area of cone. And pi you can substitute as 22/7, and radius is given as what? Not radius, diameter is given as 10.5, but we have calculated radius as 5.25 into L. What is L? Slant height is already also given as 10, and so 22/7 into 5.25. Can I write 525 by, since there exists two decimal position, 525/100 into 10. And now what is the benefit is you can cancel 0 and 0, and now you can cancel 525 and 10/5. In 5 how many 5? 1. In 2 is there any 5? No, so 0. In 5 how many 5? 1. In 2 is there any 5? No. അതുകൊണ്ട് 2ൽ 5 ഞാൻ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും എന്തുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു മക്കളെ? 5 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഈ 5ൽ എത്ര 5 ഉണ്ട്? 1.
ഈ 2-ൽ 5 ഉണ്ടോ? ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 0. എന്നിട്ട് ഈ 2ഉം 5ഉം കൂടെ ഒരുമിച്ച് റീഡ് ചെയ്യുക 25. ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക. 525 ഇങ്ങനെ ഈ 5-ൽ എത്ര 5 ഉണ്ട്? 1. ഈ 2-ൽ 5 ഉണ്ടോ? ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 0. എന്നിട്ട് ഈ 2ഉം 5ഉം കൂടെ അടുത്ത് 25 എടുക്കുക. 25-ൽ എത്ര 5? 5. എന്നിട്ട് 10-ൽ എത്ര 5? 2. അങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. സോ വാട്ട് ഈസ് റിമൈനിങ്? 22 ഇൻറ്റു 105 ഡിവൈഡ് ബൈ 7 ഇൻറ്റു 2. ദിസ് മച്ച് വി ഗോട്ട് 22 ഇൻറ്റു 105. 22 into 105 divided by 7 into 2. 7 into 2. And one more time let me explain the cancellation which I made. If I 25 by 10 നെ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ കാരണം 5-ൽ എത്ര 5? 1. In 2 is there any 5? No. Just write 0 since it is not possible. Then take it as 25. In 25 how many 5? 5. Here 2. So just like that 105 divided by 2. 105 divided by 2 I got. Now just see, we can cancel this 2 and 22, we will get 11. So answer will be 11 into 105 divided by 7. What is 105 into 11? Oh sorry, you can cancel this 7 and 105. In 7 how many 7? 1. In 10 how many 7? 1. 7s are 7, remainder is 3. In 3 35, 5 7s. So answer will be 15 into 11. 165 centimeter square will be the required area. And now it is the time to discuss the second question. With this question we will wind up the video. Find the total surface area of the cone if its slant height is 21 centimeter and diameter of its base is 24 centimeter. So again the question is discussing about another cone. Its its slant height is given as 21 centimeter, and this is what is height of the cone, this is what is radius of the cone, and this is what is slant height of the cone. So in this question slant height is given as what? 21 meter. I repeat, meter. Slant height is given as 21 meter, not height. It is specifically given as slant height is given as 21 meter, and diameter of its base is given as 24 meter. Since the diameter is given as 24 meter, what will be the radius? Just take the half, 12 meter. I think it is very clear. So slant height is given as 21 meter without any doubt. In the question it is given slant height, not the height, slant height. I repeat, not the height, slant height. And diameter from here to here, diameter that is given, but we need in terms of radius, so we have converted it in terms of radius. So radius will be half of 24, that is 12 meter. I think you got it, you understood, no? Yes. And still height of the cone is not given. Actually here the question is not to calculate the height of the cone, question is to calculate total surface area of the cone. So which is the formula for calculating total surface area of cone? Can anyone tell me that? Pi r into L plus r is the formula, and everything is given. No need to calculate the value of h. Why? Because in this formula there is no h, isn't it? Any problem? No. So pi you can substitute as 22 by 7 and radius 12. Then L plus r is 21 plus 12. Any doubt? No. So 22 by 7 into 12 into 33. Any problem? No. I think you get it, isn't it? So this will give you the result. I think it is correct, no? Okay, it is correct, no? Okay, I was checking. So now we can, is there any cancellation possible? No cancellation possible. So just multiply the numerator and write denominator as it is. What is 22 into 12? 22 into 12, just multiply the numerator. 22 into 12, 22 into 12 is, you have to be very fast. So you may understood that. So we have reached this much, and so see, so 22 into 12 into 33 divided by 7 is the thing we have to solve it out. Simplification is not possible, that's why I have multiplied 22 with the 12. I got it as 2264. Then I have to multiply with the 33.
this kind of mathematical operations you have to be much fast while doing. I think so. 8712 divided by 7. Okay, let me check once. Okay, then we have to divide 8712 divided by 7. We have to divide it by 7. Let me try to divide in 818. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്യുവർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാനാണ്. കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളിങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് ആ സ്പീഡ് വരുള്ളൂ. So 1244.5, that much meter square is the answer. 1244.5 meter square almost. And when I checked backside answer, when I checked this answer, when I compared this answer to backside, so I found that both answers are correct, and this is the way of doing. And you can understand that I simply I used to see, without using calculator I have multiplied everything, then I used to divide and I got the answer sharp. So if you try, you will also get it very fast. By practicing this kind of question only we will get speed, because 10th standard same chapter is waiting for us. So please practice well. Take care. Have a nice day.